Hello dear students, I am Srinivas from the Department of Physics. So I welcome to the world of physics. I am going to start my first topic, chapter 1, physical world. The contents. ಅಂದರೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಲಿತೀವಿ? We are learning about the scope and excitement of the physics, starting from the definition of physics. Then we go to physics, technology and society, how they are interrelated. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಾಜ, ಈ ಮೂರು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. 4 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಗಳಿದಾವೆ. ಸೊ ಅವು ಯಾವುದು ಫೋರ್ಸ್ಗಳು, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲಾಸ್. So these are the important contents. The duration of this topic is 2 hours and the marks allotted for this topic is also 2 marks. You may get 2 questions carrying 1 mark each, or you may get 1 question which is carrying 2 marks. So this is my first video lecture and I call it as Physical World Part 1. In this video I am explaining about the science, starting with the question what is science. I am giving you a definition of science. Afterwards we go to a very important concept called scientific method, under which I am explaining several important steps. So let us start with the question what is science. So science is nothing but it's an observation of the whole world by watching, listening, observing and recording. ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದು, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು, ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇನ್ ಅ ಥಾಟ್ಫುಲ್ ಆಕ್ಷನ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಶಕ್ತಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕುತೂಹಲ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕುತೂಹಲ ಇಲ್ಲದೇನೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ಥಾಟ್ಫುಲ್ ಆಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಎನಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ನೇಚರ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದಂಥ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚ್ಕೋಬಹುದು. ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆದವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ವಿಚಾರನ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಊಹೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ he will also have an idea about how nature works, but he will test his idea. Then that idea will be called as hypothesis. Then a scientist can explain his own idea, his own predictions with the facts and evidence. Then it is called theory. ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತಾವು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಸಮೇತ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಥಿಯರಿ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಥಿಯರಿ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೊತ್ತು, ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದವರು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. So I give you one simple example. So people were observing stars, sunset, sunrise, but they never thought whether the earth is rotating around the sun or sun is rotating around the earth. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಲೂ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಸೂರ್ಯ ಸುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ 15th century, Nicolaus Copernicus came up with an idea
ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಐಡಿಯಾಗೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೆಲಿಯೋಸೆಂಟ್ರಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೆಲಿಯೋಸೆಂಟ್ರಿಸಮ್ is an idea developed by Nicholas Copernicus. According to him, sun is at the center, and the planets perfectly spherical in shape, and they are revolving around the sun in circular orbit. So this is an idea developed by Copernicus. You know, in science, there is one saying, there is no final theory in science. ಸೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಅಂತಿಮವಾದಂತ ಒಂದು ಥಿಯರಿ, ಇದು ಒಂದು ಅಂತಿಮವಾದಂತ ಒಂದು ವರದಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. there is no final theory in science. So science is having always a scope for the improvement. So whenever a theory developed, so you may accept it or you may improve it. ಅದನ್ನ ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನೀವು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಬಹುದು. ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಹೊಸ ಥಿಯರಿಯನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. So there is a lot of scope in science. So same thing happened here. When Nicholas Copernicus developed this theory was not accepted by other scientists. And of course, when other scientists with all modifications and with all improvements, they came with a new theory. According to that new theory, so sun is not a center of the universe. So according to Copernicus, sun is at the center of the whole universe. But the new theory suggested the sun is not a center of whole universe. Sun is a center of his own solar system, and all the planets, they are not perfectly in spherical shape, and they are not revolving around the sun in circular orbit. In fact, they are rotating around the sun in elliptical orbit. So this is how the new theory suggested the new ideas. So that is why I told you there is no final theory in science. So science is always improving. So this is your first page of physical world. In this topic, they start with the question, what is physics? And after the first paragraph, so they will explain about science. ನೀವು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಹೋಲ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಬುಕ್ ಬೈ line. Ultimately, the science is nothing but observing. Here they have mentioned that science originated from the Latin word scientia, which means to know, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು. ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು, ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯೋದು. So this is how this topic goes, and this is how we are going to explain the concept of the physics. So scientific method involves some important steps. Here I have mentioned 6 important steps. 6 ಹಂತಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂಥ 6 ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳು. The first one is question. Asking question is a part of scientific method. So whenever you see new object, whenever you do some new event, you are asking questions to yourself. So it's a part of scientific method. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡಿನ ಒಂದು ಭಾಗ. The second step is hypothesis. Hypothesis means proper guesswork. ಊಹೆ ಮಾಡೋದು. ನೀವೇನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋದು. So here in the first step you are asking some questions, and in the second step you are finding answers to these questions. How you are finding the answer? You are guessing. You are making some proper guesswork. It's nothing but hypothesis. Third one is performing experiment. Then you have to plan and you have to test the hypothesis. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಊಹೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ ಈ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಳಪಡಿಸೋದು. So that means whatever the guess you have made in the second step, that you are testing it in the third step. Then by performing the experiment you are collecting some data. ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ.
ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 4ನೇ ಹಂತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುವುದು. ದೆನ್ ಇನ್ ದಿ 5th ಸ್ಟೆಪ್ ಯು ಆರ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್. ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸೆಂಚುರಿ, then how you analyze? You analyze his double century as how many balls he has faced, how many boundaries he hit, how many sixes he hit, how many times he took single run. So this is nothing but analysis, cricket analysis. In the same way, this is a scientific analysis. Means you are making some review work, you are drawing some conclusion in the 5th step. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಅಂತಿಮವಾದಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ನೀವು ಇಲ್ಲೇನು ಒಂದು ಊಹೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನು ಈ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪ್ರಯೋಗದ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫೈನಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. So these are the important steps. First one is you have to ask questions to yourself. Then you have to make some proper guesswork. Then whatever questions you have to find the answers in the 2nd step. Then you have to perform the experiment. Whatever hypothesis, whatever guesswork you have made in the 2nd step, you have to test it in the 3rd step. Then by doing the experiment, you have to collect some data. Then you have to analyze the data in the 5th step. Then you have to come to the final report. I give you one example. Newton was sitting under the tree and apple fell down. So ಬೇರೆಯವರು ಯಾರು ಆಗಿದ್ರೆ ಆಪಲ್ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದು ಅದನ್ನ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ Newton, when he saw apple fell down, then he took the apple, he started asking questions to himself. Why apple fell down? Why it didn't went upward direction? So he started asking questions to himself. It's a part of a scientific method. This is called a scientific approach. This is the first step. In the 2nd step, he started finding answers for these questions. He started thinking, he started guessing that there might be some force in the earth surface or inside the earth. There might be some force. That force might be pulling the apple, and because of that reason apple is falling down. So this is how he made a proper guess. ಆದರೆ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅವನಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಊಹೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. Then he started doing experiment. He took one big object, and you can find here this is one object, this is another object, 2 small object and 2 big object. He started studying, is there any attraction between any 2 objects, or any 2 light objects, or any 2 heavy object, or is there any force between lighter and heavier object? ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ 2 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅವೆರಡೂ ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಇದೆಯಾ, ಏನಾದರೂ ಆಕರ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಬಲ ಇದೆಯಾ, ಅದನ್ನ ಅವನು ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಊಹೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಊಹೆ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಊಹೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ there might be a force between any 2 objects irrespective of its shape, size, isn't it? So that is why he took a big object and small object. He started studying, is there any attraction between these 2 objects? He started doing this experiment. This is the 3rd step. Then he collected the data. He collected the data from this experiment. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ತು. ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಏನ್ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿರಬಹುದು? ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣದಾದ ವಸ್ತು ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾದಂತ ಒಂದು ಬಲ. Is there any force? He made a guesswork here.
Is there any force between two objects? So he find that there was some force of attraction between two objects. And how much force is there, that he collected here in the fourth step. And he made some analysis. Analysis means ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋದು. He took two similar objects and he took one big object and then small object. Then he took two heavy objects. In this way, he made some analysis. The force of attraction is there only between similar objects or between heavy and smaller object. So he started analyzing this data collected from this experiment. Then finally he came to the conclusion. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಒಂದು ವಸ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎವ್ರಿ ಬಾಡಿ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅನದರ್ ಬಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ವಸ್ತು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲು ತಗೊಳ್ರಿ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ತಗೊಳ್ರಿ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲು ನಡುವೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. So this is nothing but the Newton's law of universal gravitation. If you take any object, that object is going to attract another object because of this gravitational force. So this is called the final report. This is how a scientific method can be applied to this gravitational force. So because Newton was a scientist and Newton followed all these 6 steps, that is why he found the famous law called Newton's law of gravitation. ಹಾಗೆ ಆಪಲ್ ಬಿದ್ದಾಗ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಈ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ.